Позвольте мне представить доктора Майкла Катца, психолог, ученик Чогьялова Намкаем Норбу Ринпоче. Доктор Майкл Катц был инструктором янтра-йоги, инструктором СМС, и также у него есть степень в психологии. Доктор Майкл Катц является соавтором книги «Йога, сновидений и практика естественного света», а также он выпустил несколько новых книг. Новелла о белом дельфине, а также новая версия книги «Тибетская йога сновидения» или «Царская дорога к просветлению». Но, как я уже сказал, оригинальной книгой в соавторстве с Чоьялом Намкаем Норбу Ринпоче была книга «Йога, сновидения и практика естественного света», которая была издана в 1992 году, и она также была переведена на многие языки. Okay, I want to thank everyone for organizing and inviting me here to Moscow. И прежде всего я хочу поблагодарить всех за то, что организовали это событие и пригласили меня в Москву. This idea of coming to Moscow originated in 2007. И идея приехать в Москву зародилась еще в 2007 году. It was a little slow to bear fruit. И этот плод немножечко медленно созревал. No, because in 2007 we had a plan to do a program, but then there was some complications with other schedules, and so we postponed it. В 2007 у нас был план организовать событие, но из-за некоторых трудностей нам пришлось это отложить. In any case, I'm happy to be here now. В любом случае, я счастлив быть здесь. Also, it's a little bit special for me because two of my grandparents were born in the Soviet Union. Также это немного особое событие для меня, потому что двое из моих предков были русскими. So it's not sure whether they were really more Ukraine or more Russia, but depending on who owns what land at that time, we don't know. На самом деле они были из Советского Союза. Майкл точно не знает, были ли они украинцами или другой национальности, но примерно с этой территории. So this weekend we are going to do a program that's related to the practices of the night. И в эти выходные у нас будет программа, связанная с практикой ночи. Our teacher, Chogьялом Намкаем Норбу, is a master of these practices of the night. И наш учитель Чогьялом Намкаем Норбу является мастером этой практики. Perhaps some of you don't know him, but this is his picture here. Возможно, некоторые из вас не знают его, но вот это его фото. I took this picture when we made a trip to Tibet. И Майкл сделал этот снимок, когда они вместе ездили в Тибет. We were on the way to his monastery, which they recognized him as the incarnation of the previous master. По пути в монастырь, в котором монахи признали Чоьялом Намкаем Норбу Ринпоче реинкарнацией. So some years ago, in the 1980s, when I first met Chogьялом Намкаем Норбу, I had some dreams with him. И некоторое время назад, в 80-х, у Майкла был сон с участием Чоьялом Намкаем Норбу Ринпоче. In fact, it seems that Chogьялом Намкаем Норбу is very active in the dream state, and many people dream of him. И фактически создается впечатление, что Чоьялом Намкаем Норбу очень активен в измерении сна, потому что ко многим он приходит, проявляется в сновидениях. Some people, they dream of him before they actually meet him. И многим людям он являлся во снах перед тем, как они встретили наяву. Is there anyone here that dreamt of him before they met him? Есть ли здесь люди, которые видели его во сне перед тем, как встретили его? Yeah, you. At least one. Хотя бы один. Two. Два. At least two. Хотя бы два. Андрей. Папа Андрей. Папа Андрей. The father of Емельянов Андрей. Okay. In any case, this happens sometimes. В любом случае, иногда это происходит. Sometimes it seems that when people dream of him, he's giving them advice, and it seems quite realistic. Иногда, когда люди видят его во снах, Чоьялом Намкаем Норбу Ринпоче дает им советы, и этот сон кажется реалистичным.
Even sometimes people dream about me, but I don't have that kind of control or capacity for intentional. Иногда у людей сны с участием Майкла, но Майкл не имеет никакого контроля над этим. When I did a program in London not too long ago, a woman, she was a Russian woman, but she's living in Ireland. She told me that she had dreamt of Чоьялом Намкаем Норбу. Например, недавно у Майкла было событие в Лондоне, к нему подошла русская женщина, которая проживает в Ирландии, и сказала, что у нее был сон. In her dream, she was crying, and she said to Rinpoche, she said, "Oh, I want to see you again so badly." И в ее сне она плакала, рыдала и просила Ринпоче о том, чтобы она смогла его увидеть. He said to her, "Well, in the future you will see me again for sure, but in the meantime, you can meet my student, Michael." И Ринпоче ответил ей, что в будущем она однозначно может увидеть его, а пока она может встретиться с его учеником Майклом. So she met me in this dream, but she hadn't met me in real life yet. Поэтому она встретила меня во сне, но еще не наяву пока. So then she introduced herself to me, and she told me this story when we were together in London. А затем она рассказала о себе и рассказала об этом сне, когда у Майкла было событие в Лондоне. A master like Naмкаем Nорбу can enter the dreams of the students intentionally. И учитель Чогьялом Намкаем Норбу может входить во сны своих учеников сознательно. I don't have this capacity. К сожалению, у Майкла нет такой способности. I told the woman from Ireland, the Russian woman, I said, "I hope I behaved myself in my dream." И Майкл ответил этой русской женщине из Ирландии, что он надеется, что он себя достойно вел в этом сне. Anyway, I had a dream of Чоьялом Намкаем Норбу in the 1980s that inspired me to write this book with him. В любом случае, у Майкла был сон в 1980 году с участием Чоьялом Намкаем Норбу, который вдохновил его на написание этой книги. In the dream that I had, we were together, and I was discussing another student of his. Her name was Laura. И в том сне они были вместе, обсуждали ученицу Чоьялом Намкаем Норбу Ринпоче, которую звали Лара. In the dream, I was saying to Naмкаем Норбу that Laura is very sick, and she's going to die. И в том сне Майкл сказал Чоьялому Намкаем Норбу, что Лара была очень больна и собиралась умереть, и могла умереть. In my dream, Naмкаem Nорбу said to me, "No, I'm treating her. I am treating her, and she will be okay." И в том сне Чоьялом Намкаем Норбу ответил, что не переживай, я ее полечила, и с ней будет все хорошо. The next day, when I saw Rinpoche, before I had a chance to say, "Oh, I had to dream about you, and you were telling me about Laura," and so on, he said to me, "Laura is going to be okay. She's going to be fine." И какое-то время спустя, когда Майкл встретил Ринпоче, до того, как он рассказал ему об этом сне, Ринпоче опередил ее и сказал, что с Ларой будет все хорошо. It made me think that he had a knowledge of my dream before I had told him. И, возможно, это говорит о том, что у него было знание о том сне до того, как Майкл рассказал ему об этом. So it seems strange to me. И это кажется странным. Bring a chair and you can operate this computer. Bring the chair. Принеси стул и с компьютером помоги, пожалуйста. It made me think that he had the knowledge of the dream before I had actually told him. Как я уже сказал, возможно, у него было знание этого сна до того, как Майкл ему рассказал об этом. It's better to have two guys to protect me. Лучше, чтобы было два парня для защиты. Okay, so I thought it was a little strange, and being that I was studying psychology and very interested in dreams anyway, I thought to myself, well, this is not something like a dream interpretation. This is not corresponding to the different systems of dream work that are contemporary in psychology. И в тот момент Майкл показал, что это очень интересным, очень странным, и это совсем не соотносилось с тем, что он знал из других систем психологии и других традиций. И он захотел как бы получше с этим знакомиться. I had the idea that perhaps it would be interesting
to collect these teachings about the night and about dreams in a book, and then maybe also some of the special dreams that Naмкаем Норбу had that he was relating to his students. И Майклу захотелось собрать воедино некоторые системы о практиках снах, а также некоторые примеры снов и написать книгу. So I asked him if it would be possible. И он спросил, возможно ли это. And he did a kind of divination. И он сделал какое-то предсказание. This is part of the Tibetan Buddhist tradition that you can do divinations that tell whether this could be successful or like that. Вы знаете, в тибетской традиции есть такое, что делают гадания о каком-то будущем событии, будет оно успешным или нет. I suppose then the divination was positive because he gave me this permission. И Майкл полагает, что это предсказание было положительным, потому что Чоьялом Намкаем Норбу одобрил эту идею. It took me some years to collect these teachings because some of them were in different languages, like Italian, like that. И собрание вот этих учений заняло несколько лет, потому что некоторые из них были на других языках, например, итальянском и так далее. Also, some people helped me collect some of these and transcribe them from other places. Также очень много людей участвовало в этом и помогало Майклу собирать, транскрибировать учения и так далее. It took some years, and then eventually we published this book. И это заняло какое-то время, но в результате эта книга вышла. Была опубликована. The book was published in English, but shortly afterwards it was translated into many different languages. Вначале книга была выпущена на английском языке, но потом ее перевели на несколько других языков. Much later, I discovered, after meeting some Russians, that it had been translated into Russian as well, like in a bootleg edition. И когда Майкл встретил некоторых людей из России, Советского Союза, он узнал о том, что его книга также переведена на русский и, возможно, нелегально распространялась. Today I saw the Russian edition in the print for the first time. И сегодня он в настоящее время даже видел вот эти издания на бумаге. So in any case, over this many years now, it's been more than 20 years since the book was originally published. В любом случае уже прошло более 20 лет с момента выпуска этой книги. It's been read by many tens of thousands of people. Published the book in a second edition. И недавно вышло второе издание этой книги. We added some chapter about meditations. И она включала в себя главу о медитации. And also more recently, in the last few years, I published another book that Sasha had held up before. Также вышла вот эта книга, которая называется «Тибетская йога о сновидениях» или «Царская дорога к просветлению». This one has not been bootlegged into Russian yet. Она еще нелегально не распространялась в России. So you have to work on this. Но вам нужно с этим поработать. Somebody told me that he's translating it into Hungarian now. Кто-то сказал, что он переводит эту книгу на венгерский. I'm very happy that that's happening. И, конечно, это очень здорово, что это происходит. So this was the inspiration for the Dream Yoga book. То есть этот факт, он был как бы вдохновением для написания книги о йоге сновидений. We can continue. And then, since then, I've been going around with the permission of Rinpoche, explaining a little bit about the teachings of the night, practices of the night. И с того момента Майкл ездил по разным местам и объяснял практику ночи. It's important for us to know that there are two paths. И он это делал с разрешения Чогьялом Намкаем Норбу. Очень важно для нас знать, что существует два пути. Two paths related to the practices of the night. Два пути, которые относятся к практике ночи. One path is related to our mind. Один путь связан с нашим умом. The other path is beyond the mind, and it corresponds to the teachings of Dzogchen. А другой путь, он выходит за пределы ума, и он связан с учением Дзogchen. When we're talking about the path with the mind, we're talking about dream yoga, but many people in the West know dream yoga as lucid dreaming, teachings about lucid dreaming.
Когда мы говорим о учении, связанном с умом, мы говорим о йоге сновидений, и многие люди на Западе знают такой термин «осознанные сновидения». Lucid dreaming is popular in the West and in the non-Asian speaking places like here and in the US and all. It was popularized by some different teachers like Stephen LaBerge and also from the shamanic traditions like Carlos Castaneda. И осознанные сновидения, они очень распространены на Западе, в США, в России, в неазиатской территории. И такие исследователи, как Стивен Лаберж или относящиеся к шаманской традиции, например, Карлос Кастанеда, они способствовали популяризации этого учения. There have been many books written about lucid dreaming. То есть, таким образом, очень много книг об осознанных сновидениях было написано. And many of these books were towards the orientation of having an adventure in your dreams. И многие из этих книг, они ориентированы на приключения во снах. Sometimes these adventures could be even like sexual adventures, for Иногда example. эти приключения могут быть сексуального характера. Or going to interesting places and doing interesting things. Или, например, поехать в какие-то интересные места, что-то интересное делать. But when I was collecting different teachings about dream yoga, I interviewed another Lama. His name is Chagdu Rinpoche. Но когда Майкл собирал учение о йоге сновидений, он также взял интервью у учителя Шагдю. He said the important thing that differentiates these books about lucid dreaming and the teachings of the Dharma related to the practices of the night is that we're not doing this just for fun and games. И он обозначил очень важную вещь, которая отличает практику осознанного сновидения и дхарму, которая также занимается осознанным сновидением, в том, что здесь люди не занимаются весельем. That the practices of the night are a path towards enlightenment. Практика ночи – это путь к просветлению. So this is the orientation that we who are teaching the practices of the night within the context of Buddhism or Dzogchen teachings. This is the orientation that we have. И это ориентир для практикующих, для делающих практику ночи, особенно в буддизме и в дзогчене. Because when we just want to have lucid dreams for the sake of having an adventure or something exciting, it has the possibility of increasing our attachments. Потому что если мы выполняем практику только для того, чтобы у нас были впечатления и приключения, это способствует увеличению привязанности. Those of you who are studying Buddhism, we know that the purpose is reducing our attachments, not increasing. Но те, кто изучает буддизм, знают, что цель-то уменьшить привязанность, а не увеличить. So when we have dreams at night, as we all do, когда у нас есть сновидение ночью, for the most part, these dreams are considered to be ordinary types of dreams. Обычно это сны обычного характера. Ordinary dreams means that they're related to our anxieties and the things that we are preoccupied with during the day. Они называются обычными, потому что связаны с нашей обеспокоенностью, озадаченностью, какими-то тревогами, которые относятся к повседневной жизни. It's possible that we could have dreams that are like nightmares, that are related to traumas that we had even a year ago or in our childhood. Иногда у нас появляются кошмары, которые связаны с какими-то травмами в детстве или в какое-то другое время. You could say that these dreams are related to our cause and effect. Поэтому вы можете сказать, что такого вида сны, они связаны с причиной и следствием. Maybe our boss, he irritates us. Возможно, босс раздражает нас. Then we have a nightmare about somebody chasing us or something like that. Тогда у вас может быть кошмар о том, что вас кто-то преследует. When we are having these ordinary dreams, we are generally 100% identified with the dream. И когда у нас такие обычные сны, мы на 100% отождествлены с тем, что происходит в них. What does it mean to be identified with Что the это dream? значит, быть отождествленным и идентифицированным?
It means that we're thinking this is real at the moment. Это означает, что во время сновидения мы считаем его реальным. We could tell a little story that illustrates this. И Майкл расскажет небольшую историю об этом. There was a guy, he was the king. We can say he's the king of Moscow, why not? Жил-был такой парень, он был королем. Ну, можно сказать, что он был королем Москвы, например. Not Putin. Но не Путин. Different king. Другой король. Anyway, this guy, he was having a party. В любом случае, этот парень организовал вечеринку. Then entered into the party a magician. He was leading a very beautiful horse. И на эту вечеринку заглянул маг, который заехал на прекрасной лошади. It seemed strange to the king and also to the partiers that this magician should arrive, like coming into now. A horse comes in now. И королю показалось, что это странно, и другим также показалось, что это странно, что этот маг заехал на лошади прямо посередине вечеринки. The magician, he said to the king, I would like you to have this horse, but first I would like you to take it for a ride. И маг сказал, мне бы хотелось подарить тебе эту лошадь, но вначале прокатись на ней. It was a little bit confusing to the king, you know. He would rather sit there and have a few drinks and party, but it was a beautiful horse. И король немного смутился, потому что он бы, конечно же, лучше выпил еще немножечко вина, но это была очень красивая лошадь. So he closed his eyes to think, what should I do here? И он начал думать, что же я буду делать. And then it seems that he decided because he got on the horse. И затем он решился, и он сел на лошадь. Then as soon as he got on the horse began to gallop and ran out of the party and continued to run. И как только он сел на лошадь, лошадь сорвалась и полетела куда-то там. He ran day and night, in fact. И она фактически фактически она бежала день и ночь. He ran so far that he was now out of the kingdom of Moscow. Настолько далеко, что она была за пределами королевства Москвы. Entered into another area. И заехала на другую территорию. I don't know which is a close area. Я не знаю, not too close, but not too far. Мытищи. What he said, anyway. He ran all the way there. You must translate. Sorry. I said, you must translate. Мытищи. They know. You know. Okay, but he ran all the way to this place. И он приехал в эту местность. When he arrived at this place, then the horse, he finally stopped running. И когда они прибыли в эту местность, лошадь остановилась. There was a woman, she was crying, and her husband was dead, and she was crying. И там была женщина, она рыдала, потому что ее муж умер. The king got off the horse, he says. Король слез с лошади. I'm the king of Moscow. И он сказал, я король Москвы. She said, well, I don't never heard of Moscow, but here you're not anything. You're not the king of anything. А женщина ответила, я не знаю, что такое Москва, король Москвы, и здесь ты никто. If you want to make yourself useful, you see my husband is dead, now you can start to do some of the work around here that needs to be done. Если ты хочешь быть полезной, видишь, мой муж умер, поэтому займись-ка работой. This is tough love. Такая сильная любовь. Anyway, he accepted because he had no choice. И в любом случае он принял это предложение, потому что не был выбора. He took on this new life. И он начал новую жизнь. Then he did this for some time. И он занимался этим какое-то время. And at one point he was off at the river fishing for food. И однажды он наловил рыбы и принес для еды. He saw in the distance there was some smoke. Но вдалеке он видел туман. He came rushing back to where his home was with his wife and discovered that bandits had come and they had burned the house and stolen his wife, and now this was the situation. Он увидел дым, он ринулся в деревню и обнаружил, что бандиты сожгли деревню и увели его жену. So he was a little confused again, and then this horse, which had been passive,
But now he began to paw the ground, and he made him understand that it's time to get back on the И horse. он посмотрел на лошадь, которая была долгое время пассивной, и увидел, что она скоблит землю, и понял, что настало время уехать. Then, as soon as he got on the horse began to run again, day and night. Day and night. И опять, как только он сел на лошадь, она помчалась день и ночь. Eventually, he ran all the way back to Moscow. И в итоге он вернулся назад в Москву. Then he was arriving right at the party. И он приехал прямо на вечеринку. Then the king, he opened his eyes, and in that moment, all this had happened in the moment when he closed his eyes to consider whether or not to take this horse for a ride with the magician. И все это произошло в тот момент, когда король закрывал глаза, и как только и открыл глаза. This is our situation every night. И на самом деле вот такая у нас ситуация каждую ночь. Each of us are the king of Moscow. Sorry? Each of us are the king of Moscow. Каждый из нас король Москвы. That we have a dream at night and we take on a new life. У нас есть сновидение ночью, и мы таким образом начинаем новую жизнь. We do different things, sometimes strange things, sometimes interesting things, and then we wake up and we realize this was just a dream. Мы можем делать разные вещи, иногда интересные, иногда странные. То есть у нас есть такая возможность. So then one Lama, his name was Dujam Rinpoche, he was one of my teachers. И один лама, Дуджам Ринпоче, он один из учителей Майкла. He said that we have the capacity as human beings to do more with our nighttime than just have this kind of fully identified dream. И он сказал, что у человека есть возможности ночью делать то, что быть осознанным и делать то, что не могут обычные люди, когда они полностью отождествлены. After all, even animals dream. И кроме того, даже животные спят. Maybe you have a pet dog. Возможно, у вас есть собачка. Then your dog is making noises and kicking his feet. Например, Feet. фит. Окей. Например, ваша собачка шумит и что-то там ногой делает. Then we know that this dog is dreaming of something like he's catching a cat. И мы понимаем, что собачка сновидит, и, например, она может поймать кошку. Or he's eating a bone. Или ест косточку. But in any case, we have the capacity that is beyond these animals is to dream without fully identification. That means having an understanding that we're dreaming. В любом случае, у нас есть такая способность быть за пределами отождествления и быть осознанным, понимать, что мы спим. So understanding that we're dreaming means that we are lucid in the dream. Понимание того, что мы спим, называется осознанным сновидением. Then we know that's not real. И в этот момент мы понимаем, что это нереально. And this is very important for the practices of dream yoga. И это очень важно для практики йоги сновидений. And why should this be important? И почему это должно быть важным? Well, for example, some of you have gone to the movies. Например, некоторые из вас ходят в кино. Maybe you've seen this movie Godzilla. И, возможно, вы видели этот фильм «Годзилла». Yeah? Everyone knows Godzilla. Usually he's destroying Tokyo. Все знают Годзилла. Обычно Годзилла разрушает Токио. He has a particular fondness for stomping on Ему Tokyo. доставляет удовольствие там раздавливать. But to make it more real, perhaps this time he's going to stomp on Moscow. Но если, чтобы сделать это более приближенным, реальным, представим, что он собирается раздавить Москву. He usually comes out of the ocean, but since there's no ocean around, maybe he comes out of the Moscow River. Обычно он выходит из океана, но здесь нет океана, пусть он выйдет из Москвы реки. Anyway, we're watching this movie. И в любом случае мы видим такой фильм. We see Godzilla, he's coming out of the Moscow River, and he's about to stomp on something. Мы видим, как Годзилла вышел из реки, из Москвы реки и собирается что-то раздавить. When you're in the movie theater, are you likely to get up and run out of the movie theater? И когда вы находитесь в зале и смотрите фильм, In a panic. реагируете ли вы так, что вы там, бросаетесь ли вы к сцене в панике? Would you run out of the movie theater in a panic? No? Okay, why? А почему вы не... Why don't you run out of the theater in a panic?
Почему не выскакиваете в панике? Потому что мы знаем, что это не на самом деле происходит. Because we know that it's not real. Exactly. Точно. Okay. But let's say that we didn't know it wasn't real. Давайте представим, что мы знаем, что это нереально. If Godzilla really was coming out of the Moscow River, then you could be sure that we're running from this. И если Годзилла выйдет из Москвы, то наверняка вы начнете бежать. Okay, so this is the difference between when we are fully identified and when we are realizing this is just an illusion. Okay. Вот в этом и состоит разница, между тем, когда мы отождествлены с тем, что происходит во сне, и когда мы осознаем, что это нереально. So lucid dreams are part of a class of dreams that are called clarity dreams. Осознанные сновидения являются частью класса снов, который называется сны ясности. Sometimes we can have interesting experiences in our dreams. И иногда у нас может быть очень интересный опыт в наших снах. For example, sometimes we might dream of something that is happening, it's going to happen in the future. Например, иногда мы можем сновидеть что-то, что произойдет с нами в будущем. For example, one time I had a dream that I saw there was going to be a parking ticket on my car. Например, однажды Майклу приснился сон о том, что он увидел парковочный штраф на своей машине. I live in New York City, so this is something you probably can relate to, that there are a lot of parking police around. И в то время Майкл жил в Нью-Йорке, и это нечто очевидное, что происходит часто довольно-таки. These tickets are quite expensive. И вот эти штрафы, они достаточно дорогие. I had this very clear vision of a parking ticket on my window. И у Майкла было очень четкое видение вот этого штрафа на машине. I thought to myself, oh, I must be careful today. И в тот момент он подумал, хорошо, сегодня нужно быть осторожным. It's not such an important thing, but it's something that I wanted to be clear. И это не что-то глобальное, важное, но что-то, что ясно, вполне ясно. I made sure to time this when I put the money in the meter, so I could come back before the parking ticket. И когда он оплачивал парковку, он проверил часы для того, чтобы вернуться вовремя. I was very careful, and then I arrived back at my car, but I was like 1 minute late or something. Он был очень внимателен и старался в точное время вернуться, но примерно разница в минуту. There was a parking ticket right on this. И когда он вернулся, он увидел штраф на машине. So these lucid dreams and dreams like dreaming of the future, also we can have dreams of solving problems. These are in the class of clarity dreams. Такие осознанные сны о будущем, они относятся к классу снов ясности. Then even though these are more interesting and more clarity in these dreams, they still are related to cause and effect. Хотя в таких снах уже есть ясность, все же они больше связаны с причиной и следствием. Then, if we have a great capacity in the practices of the night, then we can also have meditative experiences. Если у нас есть высокие способности в практике снов, также мы можем помедитировать. Then you can see here that there's another genre that is called total awareness during the night. Также вы здесь можете увидеть другой жанр, вид, который называется полная осознанность в течение ночи. Then when we talk about total awareness in the night, then we are talking about the other path. Когда мы говорим об абсолютной осознанности в течение ночи, мы говорим о другом пути. This path is associated with the practices of natural light, and it's associated with the path of Dzogchen. Этот путь связан с практикой естественного света и с практикой дзогчен. How many of you already have some sort of relationship with this path of Dzogchen? Can you raise your hands? Те, у кого есть связь с практикой дзогчен, не могли бы вы поднять руки? And how many do not? А у кого нет? Okay. So when we talk about this path of Dzogchen, we are talking about a path beyond the mind, beyond the relative mind.
Когда мы говорим о пути дзакчен, мы подразумеваем путь за пределами ума. Beyond the mind, it means that we're not then dealing with cause and effect any longer. За пределами ума означает, что мы больше не взаимодействуем с причиной и следствием. And then we talk about this state. It's a state of awareness, but not ordinary awareness. И здесь мы говорим о состоянии осознанности, но это не обычное состояние осознанности. This state of awareness is it also is called many things. И это состояние осознанности оно также обозначает много вещей. It's called a state of presence. Sometimes it's called rigpa. Many different things. Иногда такое состояние называется состоянием присутствия или ригпа. In order to have some sort of experience of this awareness, then we need some sort of an introduction from a master. И для того, чтобы у нас появилась возможность такого опыта, такой осознанности, нам нужно прямое ознакомление. So a master like Chogьялом Намкаем Норбу, he tries to give this kind of introduction so people understand there's a possibility of being beyond the mind. И учителя типа Чоьялом Намкаем Норбу могут провести такое прямое ознакомление так, чтобы люди находились за пределами своего ума. So when we talk about these different types of dreams and the possibilities of dreams, it depends on what our goal is. Когда мы говорим о различных снах и целях в этих снах, What our goal? это все упирается в то, какие у нас цели. For example, there may be someone, they're having some sort of a problem, physical or a mental type of a problem. Например, у кого-то могут быть проблемы физического уровня или психического. In this case, they need some sort of healing. В этом случае им необходимо исцеление. It's possible that through dreams, through dream work, there can be this kind of a healing. И это возможно благодаря работе со сновидениями. For example, one time some gentleman came to one of my programs. Например, однажды джентльмен пришел на программу Майкла. I noticed him. He had also a shaved head. Я знаю этого парня, у него также побритая голова. I admired his haircut. И он просто восхитился его прической. But he didn't talk to me in that program. Но в той программе он не разговаривал с ним. Then a couple years later, I was back in that place, and we had another program. Несколько лет спустя он был опять на этой программе. In this case, he told me some interesting story. И в тот раз он рассказал мне интересную историю. It seems that he was someone who had a very serious phobia of snakes. Это был человек, у которого была очень сильная фобия змей. And then he used to have a recurring dream, a nightmare, that a snake was chasing him. И у него был повторяющийся кошмар, в котором змея гналась за ним. At a central staircase. И змея пыталась его догнать. Затем этот мужчина забегал в дом, в центре которой была лестница винтовая. He ran up the staircase, but the snake chased him up there also. И он бежал по этой лестнице наверх, но змея также гналась за ним. When he got to the roof, the snake was also there. И даже когда он добирался до крыши, туда также добиралась змея. There was nowhere to go, and then the snake bit him on the arm. Казалось, не было никакого пути спастись от нее, и змея в итоге укусила его. This was a recurring dream, and each time he would wake up in a very panicked state, and also he had felt pain, really, in his arm. Это был повторяющийся сон, и когда он просыпался, то чувствовал реальную боль. So this dream continued many times. Этот сон много раз повторялся. Then one time he had the same dream, but he arrived on the roof, and he looked at the roof, and he noticed there was something strange about the roof. И однажды он поднялся на эту крышу и заметил, что что-то странное происходит с ней. On the roof, the roof was not finished like it should be with construction, and then there were some open places on this roof. Эта крыша была не закончена, там было какое-то открытое пространство. In that moment, he realized he was having a dream. И в тот момент он осознал, что это сон. He became lucid. И он стал осознанным. Then, in his lucid state, he manifested a ball in his hand. И в этом осознанном состоянии он проявил мячик.
he tossed the ball to the snake. И он кинул его в змею. The snake, he took the ball in its mouth like a dog would. И змея как бы схватила этот мяч, как собачка. He returned the ball to this guy, and he lay down on the ground in front of him. But he was glowing like a golden, glowing snake. И она принесла, как собачка, она принесла этот мячик и легла рядом. So in this moment, he felt very powerful. И в тот момент этот мужчина почувствовал силу. The next day, he had no fear of snakes. И на следующий день у него не было никаких страхов к змеям. This phobia that had lasted for a very long time, for many, many years, it was completely cured. Таким образом, такая фобия, которая долгое время длилась, исчезла, то есть он исцелился. Also, this guy was in treatment for a kidney cancer. Также этот парень прошел лечение рака почек. Some weeks later, he had his testing for this cancer, and he discovered he was in remission. И какое-то время спустя он сделал анализы и обнаружил, что у него как бы remission, you mean it's decreased, reduced. It's gone at the moment. Что оно исчезло. So he attributed this remission to this dream that he had. И он приписал это исчезновение к сну, который у него был. So this is an example of when someone is needing a healing, some special healing, it's possible to have this experience, this result through dreams. И это пример о том, что если кому-то нужно исцеление, то это может произойти благодаря снам. There are many different methods of doing healing with dreams. Some of them are in the shamanistic traditions. Also, we know from the psychology traditions that also some famous psychologists have originated some different systems of doing healing. Существует большое множество способов исцеления во снах. Некоторые из них относятся к шаманским традициям, другие к психологии. И есть очень большое множество людей, которые рассказывают об этом. When we talk about these kinds of healing traditions from the perspective of Tibetan Buddhism, we say that these are related to the medicine Buddha. И когда мы говорим о вот таких традициях исцеления в плане, с точки зрения буддизма, мы говорим, что это относится к Будде медицины. So if our goal is needing healing like this, then we can do something with the dreams in this way. То есть, если у нас есть цель получить исцеление, это может быть осуществлено благодаря снам. And also the same is true if we want to solve problems, then we can do something like dream induction to try to solve a problem in the dream state. И также это может использоваться в решении каких-то других проблем благодаря снам. There have been many famous instances of inventions that occurred because the inventor had a dream. И существует огромное множество примеров изобретений, когда изобретатели открывали что-то во снах. But these are relative, secondary aspects of why we do practices of the night. Но это все вторично, относительно вторичные практики, причина, по которой мы делаем практику ночи. But from the point of view of the Dzogchen tradition, we do the practices of the night because they are the possibility of becoming enlightened. Но с точки зрения традиции дзогчен мы выполняем практику ночи, потому что это прекрасный путь для просветления. So these traditions of using dream work for spiritual purposes and ultimately to become enlightened are part of many traditions of Tibetan Buddhism. Эта традиция работы с сновидениями и в итоге стать просветленным является частью тибетского буддизма. This is a picture of Padmasambhava. Most of you know who he was. He was a great Mahasiddha, a great practitioner of all aspects of Buddhism. И это на слайде вы видите гуру Падмасамбхавы. Он был махасидхой и великим практикующим. One of the things that's very interesting about Padmasambhava is that he prophesied that we would have a dark age currently. И одна из интересных вещей, которая относится к Падмасамбхаве, он как бы пророчил, что наступит темный век.
He, for example, said, when the iron bird flies in the sky and the Dharma goes to the land of the red man, there will be a proliferation of the Dharma that the Tibetan people will be scattered around the world. И он говорил, когда железные птицы будут в небесах, и то дхарма из Тибета, она как бы просочится в мир красного человека. In fact, this has happened now. И фактически это сейчас и происходит. Also, this particular master, Padmasambhava, he understood that not only are dreams illusory, but he also said that everything is illusion. В частности, Гуру Самбхава осознал, что не только сны иллюзорны, все, что вокруг, иллюзорно. When someone has that capacity, then all this material world is like the same as a dream. И если у кого-то есть такие способности, то весь этот материальный мир, он подобен сну. For example, we may have the experience of flying in the sky or going through walls in our dreams. Возможно, у нас может быть такой опыт полета во снах, или мы можем проходить через стену. But this master, he had that possibility even in the material world. Но этот учитель, у него была такая способность сделать это даже наяву, с материальными вещами. He, for example, could do things that were miraculous. Он мог делать вещи, которые считались чудесными. Some years ago, I went with a group to Tibet, and we visited holy caves where he practiced with his consorts, Yeshe Sogyal and Mandara. И какое-то время назад Майкл со своей группой был в месте, где Гуру Самбхава делал практики с его супругой. There are places where you can see where he put his handprint in the solid rock. И там были места, где вы могли увидеть отпечатки его руки. One of the very interesting things about Padmasambhava was that having prophesied that there would be these dark ages in the future, he decided to hide precious, profound teachings called terma, and hid them in the miraculous places to be discovered in the future. И что интересно, относительно Гуру Самбхавы, когда он пророчествовал о темном веке, он также говорил о том, что какие-то учения будут скрыты и потом обнаружены. These precious teachings are called terma. И такие ценные учения называются терма. The terma teachings are of two types. И существует два вида учений терма. One are more physical types of manifestations, like special statues or ritual objects. Первый вид более физического проявления, например, статуэтки и так далее. And the other type of terma is called a gamter, or mind terma. А другой вид терма называется гантер или терма ума. These kinds of terma, these mind termas, are hidden in the mind, sealed in the mind of great practitioners. И эти терма ума, они сокрыты в уме практикующих. And at a certain time, which Padmasambhava predicted very specifically, at a certain place, at a certain time, by a certain person, they would be revealed at a moment when they are necessary and useful for us. И в определенный момент Падмасамбхава очень точно предсказывал, кто откроет, в какое время, в каком месте эти ценные учения раскрывались. So, for example, these gam tears include dream tears, or milam tear, which is when you discover these kinds of precious teachings in the dream state. Например, этот гангтер, миламтер можно обнаружить во сне. What is very interesting for students of Naмкаем Norbu is that Rinpoche is a gamter. He has many revelations that are coming through his dreams. И что интересно для учеников Чогьялом Намкаем Норбу и Ринпоче, что у него очень много таких учений гангтер, которые он открывал в своих снах. This tradition of terma is extremely profound. Традиция терма необычайно глубокая. For example, there are Tertans who are discovering these at various times, including our present day. Например, есть люди, которые раскрывали их в различное время, включая современное. They do this in really miraculous ways. И они делали это чудесным образом.
In the case of these earth termas, В случае терма Земли, then this master knows at a certain point that he must go to a place and then he must, for example, do something like put his hand straight into a rock and then extract this kind of ritual object. касательно терма Земли, эти учителя знали, что они должны отправиться в какое-то конкретное место, например, сквозь стену или сквозь землю, проникнуть рукой и извлечь оттуда терма. And then in the case of the mind tears, or the gam tear, which includes termas that are revealed in dreams, then there can be some very extraordinary dreams where you are communicating with, for example, an enlightened being. И что касается терма ума, гангтер, то могут происходить какие-то необычайные вещи во снах, связанные с другими измерениями, например. And then, for example, these, even though Padmasambhava, maybe he was living hundreds and hundreds of years ago, Например, Падмасамбхава, он жил сотни лет назад. when some master, like Chogьялом Намкаем Норбу or another master, receives this kind of a dream and reveals it, it's as if he was communicating directly with Padmasambhava. И когда учителя, например, Чоьялом Намкаем Норбу, им открывается такое учение во снах, то это все равно, что общаться, вот, быть рядом. Sometimes masters, they say it's like the breath of the Dakinis, who are a class of beings who protect these Dharma teachings. It's almost as if their breath is still on this the teaching. It's so close to Padmasambhava. Иногда учителя говорят, что это подобно дыханию дакини, то есть существ, которые охраняют учение. In the case of Naмкаем Норбу, he communicates with a particular Dakini. Her name is Gomadevi. И в случае Чогьялом Намкаем Норбу он общался с дакини, которая называется Гамадеви. So here we are lucky to have be the recipients of these kinds of teachings. И вот нам повезло, у нас есть возможность получать такого вида учения. And there are other masters who are also teaching Dzogchen and profound dream work traditions. Также вы можете увидеть другого учителя, который обучал дзогчен и раскрывал глубокие знания. This master is the master. Lopan Tenzin Namdak is the master of Tenzin Wangyal. Some of you may know Tenzin Wangyal. Этого учителя зовут Лапон Тензин Намдак, и он учитель Вангела, Тензин Вангела. I interviewed him for one of the Dream Yoga books, and he told me that his tradition of Dzogchen goes back 18,000 years. И однажды Майкл брал интервью у этого учителя, и Лапон Тензин Намдак сказал, что практика йоги сновидения, она уходит назад на 18 тысяч лет. This is a very interesting statistic. И это очень интересная статистика. Maybe some of you are amateur archaeologists and so on. You are trying to understand how long ago we had Neanderthals and Cro-Magnon and like this kind of beings. И, возможно, вы любители археологии, вам интересно, какое... What beings? Cro-Magnon and Neanderthals. И вам интересно, какое время назад были неандертальцы и так далее, кроманьонцы. But if you think that there could be someone who is teaching teachings that are related to being enlightened 18,000 years ago, this completely destroys the idea of this kind of evolution of civilization. Но если вы подумаете о том, что 18 тысяч лет назад было учение, глубокое учение о сновидениях, то это абсолютно разрушает концепцию эволюции. The point is that there are enlightened beings who are continuously revealing profound teachings and helping to elevate civilization. Дело в том, что просветленные существа постоянно раскрывают, в течение всего этого времени раскрывают ценные учения и помогают человечеству. And it's not that, for example, now that we are living in 2016, that we are more advanced than the ones that were living 18,000 years ago, maybe, and they were studying Dzogchen. И это не означает, что поскольку мы живем в 2016 году, мы более продвинуты, чем те люди, которые жили 18 тысяч лет назад. In fact, the Dzogchen teachings, not only are they found in a linear way very long ago on Earth,
but they are found in many other dimensions and even other planets and places like that. Фактически учение Дзogchen не только на Земле и существует это долгое время, оно также в других измерениях, на других планетах. So when we are talking about these two paths, then we are wanting to make some sort of clarification as to why we're doing these practices. Когда мы говорим о двух видах такого пути, мы хотим прояснить, зачем мы это делаем. And already I said something about secondary practices of healing and solving problems and this kind of И thing. Майкл уже сказал о вторичных практиках, таких как исцеление или решение каких-то конкретных проблем. And I also mentioned that there's the possibility that these dream practices could be the way to become enlightened. Также он упомянул, что практика сновидения может быть путем к просветлению. But how can this be? Но как это может произойти? So there's a parallel between the experiences we have in the night and the experiences we will have when we're going to die. Существует параллель между опытом, который у нас есть во сне, и опытом, который у нас происходит, когда мы умираем. This is a very important thing. И это очень важная вещь. So when we go to sleep at night, we go through a cycle. Когда мы ложимся спать ночью, мы проходим цикл. We go through deeper periods of sleep. Then our mind begins to reawaken and we begin to dream. Мы проходим более глубокие фазы сна, а потом мы просыпаемся, пробуждаемся. Then this cycle repeats sometimes, several times during the И night. этот цикл повторяется несколько раз в течение ночи. The dream state, which we also correspond, sometimes we call it the REM state, REM state. И состояние сна, то, что мы называем фаза быстрого сна. This is when our mental activity begins again. Это то, когда наша умственная способность опять активизируется. Then, so this is the kind of cycle that we have at night, every day, every night. То есть это цикл, который у нас есть ночью и днем. Then, what happens when we die? Ну что же происходит, когда мы умираем? So, when we die, then some doctor is going to examine us. Когда мы умираем, некоторые врачи нас исследуют, обследуют. Maybe he's going to take our pulse. Возможно, они щупают наш пульс. Then, maybe if he's sophisticated, they're going to take some sort of EEG type of. Или они проводят какие-то сложные исследования, например, энцефалография. Именно. He has no pulse. Но у человека нет пульса, например. If he has an EEG machine, he has no EEG. И если у него есть прибор для этого определения, то также нет никаких показателей. Western doctor, he says, okay, he's dead. И западные врачи говорят, хорошо, он мертв. But the Tibetan Lama, he doesn't believe that this person is dead. Но тибетские ламы не верят, что этот человек мертв. The Tibetan Lama, he says the outer breathing is stopped, but the inner breathing is continuing. Тибетский лама говорит, что внешнее дыхание прекратилось, но внутреннее дыхание продолжается. For some days, this person is in a deep faint or stupor, like faint. Ага. И в течение каких-то дней у этого человека такой глубокий обморок. This kind of deep unconsciousness is correspondent to the phase of sleep when we are going to sleep, and it's a very deep sleep before our mind reawakens in the dream И period. эта глубокая неосознанность, она соответствует тому состоянию, которое у нас есть во сне, когда мы неосознанны. Then, once these several days have passed, even though in the West it's not commonly accepted, what will happen is that the mind will begin to reawaken. И несколько дней спустя, конечно, это неприемлемо на Западе, но считается, что ум опять пробуждается. Even though this person is supposed to be dead, their mind is going to reawaken. Это означает, что даже если этот человек считается мертвым, его ум продолжает пробуждаться. Okay. So the mind is reawakening, and now what happens? Ум пробуждается, и что происходит сейчас?
It depends on our karma. Это зависит от нашей кармы. It depends on our emotions. Это зависит от наших эмоций. Maybe we're someone in life, we're a very angry person. Возможно, кто-то в жизни был очень злым человеком. We've accumulated a lot of seeds, of karmic seeds of anger. И накопил огромное количество как бы семени. Now we begin to have illusory experiences, but seem very real. То есть человек накопил злость, и сейчас у этого человека проявляется такая иллюзорная реальность, которая кажется реальной. Sometimes these can be very frightening, even horrific types of images. Иногда она очень пугающая, ужасная. Or alternatively, maybe you're someone who's very had a lot of desire. Или если у человека, например, огромное количество желания накоплено, maybe we're going to have a lot of seductive images that are aroused. возможно, у него проявятся какие-то соблазняющие образы. We're beginning to have the kind of seeds, these images are arising because of our karma, but then we're going to ultimately be reborn in one or different dimensions based on these karma. И мы видим, как проявляются такие образы, а потом мы переродимся в одном или другом измерении. By the way, this is a picture of Padmasambhava's handprint in some rock. Кстати, вот это фотография отпечатков Гуру Падмасамбхавы на скале.